আমি যেটা So go to the profile, এটা hover করলেই যাবে হবে, then go to hands on orgs. আচ্ছা আচ্ছা You can create a playground. এই বাটনটা ওপেন হয়ে যাবে। ওইটা কি তাহলে প্রোফাইলে যেতে হবে? হ্যাঁ, এইখানটা যেতে হবে। এটার এই যে ছবিটা আছে আপনার, সেটার উপরে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন হ্যান্ডস অন অর্গ। ও ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ঠিক আছে, এখান থেকে এইটা লঞ্চ, এটা তৈরি হতে একটু টাইম লাগে, এটা হয়ে যাওয়ার পরে দেন ইউ ক্যান লঞ্চ ইট ফ্রম হিয়ার। ঠিক আছে, আচ্ছা, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লগ ইন টু দিস অর্গ ইউজিং এ ইউজার আইডি এন্ড পাসওয়ার্ড, সেটাও করা যায়। হাউ টু ডু দ্যাট? এখানে একটা অ্যাপ আছে, ওটার নাম হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ড স্টার্টার। এই অ্যাপটাতে আমি চলে যাব। আচ্ছা আচ্ছা, এই প্লেগ্রাউন্ড স্টার্টারে গিয়ে এখানে থার্ড একটা ট্যাব আছে, এই ট্যাবটায় যদি যান তাহলে দেখুন এখানে বলে দেবে আপনার ইউজার আইডি কি আছে। এটাকে কপি করে নিতে হবে, এটা আপনার নোটপ্যাড বা খাতায় পেস্ট মানে এটা লিখে রাখবেন, দিয়ে এই রিসেট বাই পাসওয়ার্ডটা বাটনটা মারবেন। আচ্ছা You do a reset of password, immediately you will get a link in your mail. দেখি, now if you go and to your mailbox, দেখো এইখান থেকে এই যে ফিনিশ রিসেটিং ইওর ডেভেলপার এডিশন বলে একটা মেল পাবেন। ওকে, you get this one. Click on this link and reset password. You can set your own password. ये চেঞ্জ পাসওয়ার্ড করে দিলাম, আরে यार সেম পাসওয়ার্ড হয়ে গেছে। এটা দেখিয়েছিলাম বোধহয় আগে ক্লাসে নাকি? এটা করতে হবে। কি হলো? এটা যদি করে নিই তাহলে what will happen? You do not have to launch Salesforce from the trailhead. You can log in directly using login.salesforce.com. ঠিক আছে, এই যে ইউজার আইডিটা আমি সেভ করে রেখেছি, ওটা দেব, পাসওয়ার্ডটা দেব, I can log in directly. I have gone and logged into Salesforce. কি হচ্ছে? Any questions? Okay, so setup is the app which allows the system administrators to create new objects. The objects which are already available or given by Salesforce to you are called standard objects, and tables. The objects which you create are called custom objects. All custom objects API name will end with __C. Okay, so if you see the API name of any object, you are quite sure that this is basically a custom object. Okay, now if I go to a custom object and I try to create a new field, that new field which I create is also __C, with end with __C. If it is ending with __C, then we know this is a custom field. Anything which will not end with __C is a standard field. Any questions? Clear হচ্ছে? Okay, so today let us see what are the different kinds of fields we have. I can create a lot of field types. Salesforce has given us many kinds of fields, right? Checkbox. What is this? Try to create one of these fields. Checkbox. If the value is true or false,
you can create this field like verified. What is the default value? Will that be checked or will be unchecked? Yeah. What are these two fields? We'll discuss later. Let us create some more fields. I mean, niche section diagram. Okay. I am doing this kind of. Why? To see what is a currency field. Currency field is a number field, this one, plus a currency type. যে কোনো দেশের কোনো টাকা পয়সা যদি রাখতে হয়, then in that case you will be using currency field. Okay. Date will throw a calendar to you, and you can pick up a date. Date time will throw the calendar, as well as it will also give you to pick up the time. And this is the time field only. In that case, you can only pick up the time. You cannot pick up the date. Okay. Let's see this first. It's a combination of two kinds of fields. So appointment or application appointment date. Try to create new fields so that you can have you are confident about creating new fields. Okay, do that. Okay, তারপর email is that it will check that the format is @something.com. Right, email has to be in that format. Geolocation is basically latitude and longitude. If you are trying to save anything related to maps, then this field is required. If you are saving numbers including decimal point, then you have to use this one. If you are using a percentage kind of value, you will use this. Phone kind of value here. What is a pick list? Pick list means you will only allow people to select from a set of values, right? Like I will say internet connection. Now, if I create a value set, in that case, I can reuse that same set of values in multiple pick list fields. But for now, I don't have anything, so I will create it. Maybe Airtel, Vodafone, Geo. These are the three values I want to display. Okay. We can also make the first value as the default value. Let us not do anything right now. Similarly, let us check this. There can be a multi-select pick list also. You see, what is a multi-select pick list? If you want them to share like more than one values, customer to select more than one values, then you will use a multi-select pick list. Let us give an example. Multi-select pick list would be availability. Morning, afternoon, evening. Right? I can do a save and new also. Then it will give you another field to select. What is a text field? Text field means you can type any letters or numbers. You can also type letters and numbers. If you want to break the line, then you have to use a text area. Text area long will have lot more characters. These are 255 characters only, these two. But text long allows you more characters. But this is not shown in reports. What is a report and dashboard? We'll get to that later. Text area rich is the same set of characters. টেক্সটের মধ্যে কোনো লিমিটেশন থাকে না না টেক্সটে আছে লিমিটেশন আছে টেক্সটে ওখানে থাকে 250 লেখা নেই হ্যাঁ 255 ক্যারেক্টার্স আচ্ছা টেক্সট এরিয়া টেক্সট দুটোতেই 250 আচ্ছা টেক্সট এরিয়া 255 এখানে কিন্তু আপনি যে এন্টার মারছেন এন্টারটাও কিন্তু একটা ক্যারেক্টার কাউন্ট করে ঠিক আছে টেক্সট এরিয়া লং is more characters, and you can also break the line. Text area rich একই, you can break the line.
Only in which you can format the text. That means you can make a character bold, you can add images, links, and so on. Actually, encrypted is masked out value. এটা আজকাল আর কেউ ইউজ করে না। Don't worry about it. টাইম তো বললাম অলরেডি, টাইম পার্ট। আর ইউআরএল হচ্ছে যদি কোনো ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস if you want to store, then use this. What is the benefit of having so many fields? Why Salesforce is giving so many fields? All of these values can be saved in a text kind of field, right? Usually সবই পড়া যায়। টেক্সট ফিল্ড একটা যদি নিই, I can save all these values in a text field. But why has Salesforce given us so many field types? What is the benefit, do you think? আলাদা আলাদা করে সব কটা ফিল্ড করা যাবে ক্রিয়েট। কেন? না না না, আমি বলছি ডেটা টাইপ, দিস ইজ দ্য ফিল্ড টাইপ, চুজ দ্য ফিল্ড টাইপ। I am saying that why Salesforce has given so many field types. একটা টেক্সট দিলেই হতো, এইখানে এতগুলো ফিল্ডে আমি যা করতে চাইছি, I can all put all that data in text field also, because text field allows letters and numbers. So date এর মধ্যে ওই letters and numbers ই হবে, চেক বক্স ট্রু এন্ড ফলস হবে, কারেন্সিতেও একটা নাম্বার ফিল্ড হবে। তো এভরিথিং ক্যান বি স্টোরড ইন টেক্সট। তো খালি টেক্সট দিলেই তো হতো, কি বেনিফিট আছে? ওয়াই সো মেনি ফিল্ড টাইপস? Why make life miserable for us? Why do you think? ডেটের মধ্যে তো স্যার আপনার টেক্সট আপনি দিতে পারবেন। ডেট ফিল্ডে আমি দেখাবো, এগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। লেট আস সি দিস ইন অ্যাকশন। ফরম্যাট তো আলাদা হলেও যেটা আমি টেক্সট ফরম্যাটেও ভরতে পারি, ডেট ফিল্ডটা তো টেক্সট ফিল্ডে ভরতে পারি, তাই না? লেট আস সি দিস। আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন অবজেক্ট বানিয়েছিলাম আগের দিন। দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ট্যাব। লেট আস ক্রিয়েট আ নিউ application. See, application is demo application. Is 100. এইটা হচ্ছে চেকবক্স। See, true and false যদি ভ্যালু হয় তাহলে চেকবক্স ইউজ করব। If there is more than two values, true and false, then I will use a pick list, a single select pick list. So I can choose any one value. If I need multiple selection, then I will use multi-select pick list, this one. Available, this is chosen. Date time যদি হয়, this is how it is done. Date, time, this one. Clear? So if it is fees, field, verified, select, unselect, everything can be stored in a text field. But why so many field types? Why do you think Salesforce is giving us so many field types? এটা তো এই ফরম্যাটে স্টোর হলো না, আমি টেক্সট একটা টেক্সট ফিল্ড বাড়িয়ে এটাতে এইভাবে স্টোর করলেই হতো, হ্যান্ড টাইপ করে দিতাম। মাল্টি সিলেক্ট পিক লিস্টে এরম ভ্যালু হয়, সেমিকলন দিয়ে সেপারেটেড। The multi-select pick list separates all the selector value by semicolon. So what is the benefit of so many field types? Take a guess. The benefit of these field types is that all these field types is giving you the opportunity to put the right value, not a garbage. If I would have given you a text field and asked you to fill a number, কি হলো? তখন ক্যারেক্টারও মিসটাইপ হয়ে যেতে পারে। I could have mistyped a character inside it, right? So there is no data validation. But if I have this separate field types, Salesforce already blocks any garbage data. That means when you are using email type, Salesforce will not allow you to just put text. You need a proper format of email to be given. If you are using a number field, it will not allow you to type ABCD, right? If Salesforce is giving you a date time field, then you have to give the proper date format only.
or it will automatically show you the calendar so that you can pick and choose the correct date, and it saves the data in the proper format, right? That is the benefit which we get with the field types. The field types allows Salesforce to give you system validations of your data. That means you cannot put bad data. If you are choosing the correct field types, Salesforce automatically helps you to remove bad data or govern bad data so that you cannot you do not need to mistype. Clear, Acha? Any questions so far? Okay. There is also a field called auto number. What is auto number? Auto number is a system generated sequence. Right? The auto number field can be created, or you can also make the name field auto number. The name field আছে এখানে এখন তো টাইপ করতে হচ্ছে input box, but you can make this also auto number. When you make a field auto number, then you can give a format. Format is like I have given this format. APP দিয়ে শুরু হবে. Then I will give a padding of 3 characters and I will start it from 1. What is this padding of 3 characters? It will start from 0001. Okay. If I don't need to use any zero, so I will remove this. Then it will start as app-1. Then the next will be created as app-2, something of that sort. But if you want to start with 000, then put this inside this. Okay. So I have changed the name field to an auto number now. So let's see what happens now. No change any. But what will happen now if I refresh this? It will stop asking you the application name going forward. Right? I will show you. See 200. Any questions? Give me one second. It takes some time to refresh. Not bad. Achha, it will take some time. Let us do one thing. We'll discuss the other fields before. Wait for it to reflect. So we have discussed all the field types. There are some remaining field types. Before we move forward with other field types, auto number will just see. Name field can become auto number, or you can create your own auto number also. The process is the same. If the name field is an input field, then you have to create a separate auto number if you want. If the name field is auto number, then there is usually no need for another auto number. Okay. So now there is a relationship kind of field. Usually there are two kinds of relationship. One is a lookup relationship and a master detail relationship. So let us discuss this in more details.
look up master quickly. Acha. First and foremost, let us understand over the relationship between two objects. What are the different kind of relationship that is possible between two objects in Salesforce? Any idea? I'll take a guess. Let us go one by one. Let us go with account and contact. Account আমরা কি store করি? What do we store in account? Account object. These are two standard objects of Salesforce. Very vital, very important. What do we store in account? Let us understand this in a little more details. I am logging into another link. Give me 1 second. Let me know if you're able to see. Okay. First and foremost, let us rewind what Salesforce is all about. Okay. Salesforce is a CRM. What is a CRM? Full form? Anybody? Customer relationship. Customer relationship management. That is the name of the software, right? What is type of the software? That is CRM, customer relationship management. So in a business, there is a seller who is selling something and there is somebody who is buying, right? That is a relationship between a seller and a buyer. So who is the customer? The seller or the buyer? Buyer. Buyer is the customer, right? Now, this software is suitable to do a customer relationship management. That means this software is needed by somebody. Who is using this software? This buyer or the seller? Seller.
CRM will be purchased by the selling side to manage their buyers, that is their customers. Clear? Now CRM, the business can be of two types. One is B2B, what is B2C? What is B2B? When B2B means business to business. What is business to business? That means one company is selling to another company. That we will call it business to business. And if it is B2C, then one company is selling to an individual. How is this different? Let me give an example. Like the company who is selling probably is called Reebok. Now Reebok has purchased Salesforce because they want to manage their customers. Who are the customers? Now can Reebok sell? What are the products Reebok is selling? Reebok is selling shoes and caps. Okay. Reebok has two products, shoes and caps. Which shoe? Let us not talk about that. Shoe and cap. So Reebok wants to sell shoes and caps. To whom? To a buyer. Who is this buyer? If it is doing a B2B business, probably it is going to companies. Why the companies will purchase shoes and caps? Let me give an example. Like a company like TCS, CTS, or Bong Bong probably wants to do a marathon of its employees, right? I need 200 shoes and caps because I will purchase that, right? So I will go to Reebok. TCS will go to Reebok, and they will, or TCS HR department will go to Reebok and say that I need 100 shoes and 100 caps. That is a B2B business. So who is the buyer? TCS is the buyer who is doing the marathon, and TCS is buying the shoes from Reebok company. Bong bong. Or Bong Bong is the buyer, right? Whatever. Bong Bong is doing a marathon. Bong Bong wants to procure 100 shoes and 100 caps from Reebok. So I will give an order, or Bong Bong will give an order of 100 shoes and 100 caps to Reebok. This is a B2B deal, B2B business. Okay, one company is going and placing an order for another company. Another is I, as Animesh Banerjee, can walk into the Reebok showroom and I purchase a shoe for myself. That is not on behalf of any company, right? I am purchasing for myself. That kind of business is called B2C. That means Reebok is selling to an individual, right? It is not a corporate deal. It is a individual or retail deal, as we say. All these terms are changed, interchangeably used. Retail business or B2C business are the same. Corporate business or B2B business are the same thing. Any questions so far? So the employees who are working in the seller side are stored in Salesforce as users. Okay. Salesforce instance or the Salesforce space which these users are logging into is called an org. Org means organization, short form of organization. So whose org is this? Reebok's org is this, right? Reebok has this Salesforce org. That means Reebok now can map a lot of its employees or users into that org, and all the users will log in and they will all come and create data into the same org, so they can see each other's data. Very dissimilar to how Gmail works, right? In Gmail, every person will log into their own inbox. They will never be logging into somebody else's mailbox, right? It will never happen. But in Salesforce, multiple people can log into one org. But that org, all the data of that org is only visible to the people who are mapped to that org. Any other users who are mapped to another org cannot see the data of another org, right? Clear? So all users in Salesforce, all logging users are mapped to one org only. Okay? এটা স্যার একটু ক্লিয়ার করবেন, মানে কোনটা কাকে লগইন করতে পারে এটা একটু কাইন্ডলি আবার আমি ক্লিয়ার করে বলছি। আমি আই হ্যাভ এ ফ্ল্যাট, ঠিক আছে? ধরুন একটা ফ্ল্যাট বানিয়েছে, আম্বুজা একটা ফ্ল্যাট বানিয়েছে। Ambuja is a good promoter here, right? Ambuja has a flat, Tower 2.
Now, every floor will have different flats, flat 1, flat 2, flat 3, right? Every tower, a separate family is living, right? Every flat belongs to a separate family. Okay. Now, think every flat as an org. Is a private space of a family, right? And all users of that org are like the family members. So the family members of flat 1 will not go into flat 2, right? The husband and wife who are staying in flat 1, they are staying in flat 1 only. That is their house. And the husband and wife of flat 2 belong to flat 2. They are living in the same tower, but they have a separate private space. So every flat is like a Salesforce org. So one family will not go into another family's house, right? It will never happen. But two users of Salesforce are family members of that same flat. Clear হচ্ছে? না হলে হচ্ছে না? হ্যাঁ, অর্থাৎ তারা দুই ফ্যামিলির মেম্বার, আপনার অল ইউজার্স কানেক্ট টু সেলসফোর্স, বাট নট They will always get into one flat. টু ওয়ান ফ্ল্যাট। হ্যাঁ, ওকে, আপনার বাড়ি যেটা সেখানে নিয়ে যাবে Salesforce আপনাকে। বুঝতে পেরেছি। আপনি টাওয়ারে ঢুকছেন কিন্তু আপনি অন্যের ফ্ল্যাটে ঢুকে যেতে পারেন না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। Clear? কিন্তু two people who live in the same flat will always go into the same house. Clear হচ্ছে? হ্যাঁ, So বুঝতে all পেরেছি। the logins in Salesforce, just say যে playground আপনি তৈরি করছেন, playground is like a separate flat Salesforce gives you. Now you can only add another user who can log into that same org. Clear হচ্ছে? মানে just দুটো people can log into that org. এটা যদি কর্পোরেটে যখন actually Salesforce will be sold to a company or company will purchase Salesforce, they will have a lot of licenses. Shiva is one of the person who makes those deals. So it depends on how many employees that company is basically purchasing for, right? How many employees do I have? How many employees will use Salesforce? Who are the employees who will use Salesforce? What kind of employees will use Salesforce? Or the seller's employee. Sellers employee type ta ki hobe? Who are those employees? Seller's employee. What is their job role? What is their job role? Job description? Salesman. Salesman, correct, perfect. Salesman, management. Management, perfect. And yeah, sales and customer service holder. Customer service, perfect. মানে post sales এর লোকজন, তাই না? So the people who are selling the products, people who are managing the organization, and people who are providing post sale service, যেমন telecallers and so on. They will all use Salesforce because these are all people who are actually connecting with customers, right? Any person who is talking or engaging with the customer will log into Salesforce. Okay? And they will log into the same flat. Okay? That means they can see each other's data. That means just like husband and wife can share the same bed, similarly, all users of that org will see each other's data. Clear? Yeah. So that is a private space of that organization. Clear? So another important user here is the system administrator. Who is this guy? You are that person. So when you work in Salesforce, you are actually working for the seller. Okay. Either you are in the payroll directly of the seller, or you are in payroll of a company like Data Colada, which I have, who works for the seller. The Salesforce account or org is owned by the seller. But the system administrators, many companies have only system administrators or developers who are with all the developers and system administrators. So they will work on behalf of a seller. The system administrator company can be different, but they are a contractor
or employers, indirect employers of the selling side. Your job as a administrator is working for the seller side. Whether your company is the selling company or not, that is a different discussion. Any questions? No, okay. Cool. So, but you have to be also on the same org, and you should have a system administrator login. Okay. But there would be other kinds of users also who are logging into the same org. Okay. Now, in buyer side, so where in Salesforce do I store the customer details? Salesforce has given two tables. One table is called account, and one table is called contact. The account table is to store the company information, buyer companies, right? And a contact table is to store the employees of the buyer organization or managers of the buyer organization, right? Or the Malik of the buyer organization, whatever. The people who are working or associated to the companies are stored in contact. How will this be stored? Let's see an example. Here for us, Bong Bong wants an order, right? So name is, we have seen that name is the mandatory field in any object you create. Clear? So here one of the company called Bong Bong, I will store. One company can be TCS, right? There can be other fields. We'll come to that later. And in contact table, what will get stored? Contact has first name, last name, because it's individual data, right? So it can be Animesh Banerjee, Shovanjit Ghosh. But how will I know this contacts is working in Bong Bong or TCS? This contact is working for Bong Bong or TCS. So I have an account column here, which is pointing to Bong Bong, and this is calling TCS. Clear? So far so good. Let us see these tables in action. Let me know if you're able to see my screen. It's मुझे the Excel sheet लिखेगा. How will I do this? Account, I will create name. There can be other fields. Minimum name ही दरकार. Bong Bong and TCS. Right. In contact, what will I store? First name, last name, and account. First name will be Shovanjit Ghosh. Account TCS. Animesh Banerjee. Bong Bong. Right. So I have two accounts, and I can have more. I can say that Gaurav Ganguly is Bong Bong again. Shreya is what? Ghosh or Ghoshal? It's Shreya Vera. Vera. Okay. Close. Ghoshal. Anyway. Shreya will be TCS. So there are two employees or two contacts of TCS, two contacts of Bong Bong. So if a table, one row points to multiple row in another table, then this is called one-to-many relationship. One row corresponds to multiple rows in the other table. So the relationship between account and contact is one-to-many. Which side is one? Account is one. That means one row is pointing to many rows in the next table. So TCS is pointing to two rows,
Bong bong is pointing to 2 rows. Any questions? So which is the many side? Contact is the many side. Account is the one. Okay. And now but here bong bong can be like same name is, you can have another bong bong. In that case, how will you know this bong bong is which bong bong? Which row is this? আপনার ইয়াতে বং, সরি স্যার, বং বং নামে কি একসাথে কি আপনার দুইটা ইয়া করা হতে যাবে? হতে পারে। এই যে এখানে আমি যাব, নেম ফিল্ড ইজ নট ইউনিক, ঠিক আছে? তো অ্যাকাউন্ট এই গেলাম, আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড বং বং একটা আছে অলরেডি, আমি আবার বং বং করব। তাহলে কি হবে? when I go to account I can see 2 বং বং। এবার আমি কি করে বুঝবো কোন বং বং? ইয়েস। So that is a problem. So what happens is that Salesforce creates a unique identifier automatically when a row is created in or a record is created in Salesforce. এটাকে বলা হয় ID. Every object or every table will have it. Contact আছে। This ID is generated by Salesforce, auto-generated by Salesforce, and this is a alphanumeric character of 18 characters, case insensitive. There is also a 15 character case sensitive version also. Okay, just remember 18 characters, case insensitive version. Case insensitive মানে capital A or small a same. So there is a 18 character case sensitive ID which Salesforce will generate. How does it look like? It looks like this one. If you go to here, you will see on the URL, this is this character. Okay, আমি এটা বসিয়ে দিই। There is another bong bong, ওটারও একটা আছে, এটা বসিয়ে দিই here. এটা সেম কি? ইয়েস, না বেশ কম আছে। আলাদা তো? হ্যাঁ আলাদা। আচ্ছা, TCS টা দেখি, TCS এরও কিন্তু একটা আছে। If I go to TCS ছিল বোধহয়, বানিয়েছিল, হ্যাঁ TCS has also an ID. এটা আমি যদি এখানে বসাই, এটাও কিন্তু ইউনিক। this number will never come in any other record in any table. এবার তাহলে কন্ট্যাক্টে গিয়ে আমি যদি এই আইডিটা বসিয়ে দিই, তাহলে তো আমার ঝামেলা চুকে যায়, তাই না? তো উল্টো করে ফেললাম, বংবংটা TCS হয়ে গেল, TCSটা বংবং গেল। এনিওয়ে, জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তার মানে এই দুটো এবার পয়েন্ট করছে টু দিস রো, ইউনিকলি পয়েন্ট করছে, আর এই দিস এন্ড দিস ইজ পয়েন্টিং টু দিস ওয়ান। তাহলে আর এই ঝামেলাটা নেই, ইজন্ট ইট? ক্লিয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে না? Exactly, that is the job of this lookup relationship or master detail relationship field. It stores the 18 character Salesforce ID of another table. ঠিক আছে, আপনি আগের শিটে একটু যাবেন, ওখানে এক্সেল শিটে এখানে আপনার অ্যাকাউন্ট দিয়েছেন আবার আইডি দিয়েছেন। অ্যাকাউন্ট আইডি কি ডিফারেন্ট? আইডিটা কন্ট্যাক্টের আইডি। ও ইয়েস, প্রত্যেকটা অবজেক্টে একটা আইডি ফিল্ড আছে বললাম। আচ্ছা, আর আর মানে ওই যে আমি কন্ট্যাক্ট দেখাই, তাহলে আমি দেখলেই বুঝতে পারবো। আমি যখন এই যে আইডি বানিয়েছি, এটারও সেলসফোর্স কিন্তু ইট ইজ ক্রিয়েটিং সাম আইডিজ, এটারও একটা 18 ক্যারেক্টার C1 C2 C3 C4 তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? আমি দেখাচ্ছি এক্সাম্পল। আমি যদি
I don't know if I have gone to contacts or not. Shiva, I'm using a lot of Bengali. If you are facing any problem, let me know immediately. Shana? So one is let's create these fields. I think one is Animesh Banerjee. Right? You see, this is the account. This is the lookup field. Lookup field will also have this is lookup because this is the magnifying glass. So actually you are storing the 18 character of TCS. Okay. A field, if it has this hyperlink, most probably it is a lookup or a master detail relationship field. Right? By chance. So what will happen is that in account, you will go and see this connection created. If you create it from account, then you will see this automatic filled up. This is already filled up. So second contact gets created here. If I go to the contact table, the contact tab, I will see two contacts getting created. Animesh Banerjee. It has its own ID, you see. Yes. It will have a different ID. And if you see Somanjit goes, it will also have a different ID. Right? Similarly, so it is Gaurav, I think this way. Okay. So every record on Salesforce will have a 18 character ID created by Salesforce. Okay. And that same ID is used in another table as relationship. Clear? So account, this ID which Salesforce has created, if I use it in a different table, this is the ID, that means it's a primary key. Like your passport is the primary identifier in India. If you're traveling abroad, then you are a foreigner. Similarly, if I use your ID in a different table, that becomes a foreign key. So primary key of one table becomes a foreign key in another table. Primary key is unique. The foreign key can repeat based on how many relationship it has, right? Again, the primary key of this table will always be unique. Okay? ID number. ID number. তাহলে রিলেশনশিপ ফিল্ডস এর ভ্যালুটা রিপিট হতে পারে, কিন্তু প্রাইমারি কি ভ্যালু রিপিট কিন্তু হবে না। So far so good? All okay? Okay. Now let us create these fields. So in Salesforce, এই নাম্বারটা যদি দেখাতো, if Salesforce was showing this field value here, will that be usable? Not usable, right? So Salesforce, what it does is that it replaces the ID field, 18 character ID field, with the name of that record, name field value of that record, and makes it a hyperlink. Okay, now it is usable. So in contact, I can see, I don't need to see the 18 character account ID, rather I see the name of that account. And it is a hyperlink, I can click it and it will jump into the account. Clear? So if you create a lookup relationship or a master detail relationship, this will actually create this kind of a jumping field. Okay, so let us create one. This is lookup relationship I am creating. I have to say whom this is associated to. I will say I am associating this to account. I can make this lookup required. By default, a lookup relationship is not required. That means it is not mandatory. Okay. If you make it required, then you will not be able to delete the parent record if it has any child. Yeah. But if it is not mandatory, then you can allow the deletion of the parent record.
আসছে get blank. Clear? Any questions? Any confusion? Let us see this in the Excel sheet. If I delete bong bong, if it is a lookup relationship, I delete bong bong, right? This one. Then these two values will become blank. Right? But if I make that lookup field mandatory, then I will not be able to delete bong bong record from here. Okay. Any questions? Okay. Let us make it normal. And I will add it here. How does that look like? So I have created a lookup relationship. You see, account lookup is created. Again, this is a custom field. That's why it's underscore. Okay. Now, if I go and create an application, just still not come. Yeah. Okay. First and foremost, you see the name field is auto number. That's why it is not asking you for the auto number anymore. Here is the lookup field. You see, it's magnifying glass. This is the way we identify that is a lookup field or a master detail field or relationship field. So this is searchable. I can type. You see, all that is related to that. I select that and put a fees. And when I save it, you see, Salesforce automatically gives me the application name because this is now a auto number. Clear? So name field can be made auto number. Okay. But name, if you make it name field auto number, then there is no need for any input. Salesforce will automatically generate the name field in the specific format which you have given. We have given a format that it will start with app hyphen, then the number will start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Okay. The format you can control. So now the application, the account is the parent. Bong Bong Academy record is the parent of application 1. So Bong Bong can have multiple applications. So I can create multiple applications from here. So I am in account. On the account screen, I can create multiple applications. I will say 300. And I will say this, it is already filled up. And you see 2 applications has got created. Now, okay, if I go to the application record, I will see 2 apps has been created. I can see the name of the field also. I can go to this settings window and select fields to display. I can add the record ID if you want. I can add the fees. I can add the account also. See, now I can see all data together. Application record ID, the fees, and the account is also coming. The account is hyperlinked. That means it's a lookup field. Any questions? Okay. Next, we have to see is that another relationship is there, and the relationship is master detail relationship. Let us create another relationship. Similarly, I will create with contact. Contact is always mandatory. Okay. Now contact by default, if the master detail relationship, sorry, not contact is mandatory. Master detail is always mandatory. If you make a master detail field, that you have to select if you will allow reparenting or not. Okay. What is reparenting? That means once the data is saved, will you allow the data to be changed or not? Okay. If you allow reparenting, then you can change the data.
of that field. If you do not allow reparenting, the data cannot be changed. It's a read-only field. Yeah. Before that, I want you to look very closely. Look at the screen. How many standard fields are there? You can see now. Give me the number. Four. Hmm? Four. কি করে আইডেন্টিফাই করলে? যেটায় আন্ডারস্কোর সি নেই সেগুলো স্ট্যান্ডার্ড, আর যেগুলো আন্ডারস্কোর সি আছে সেগুলো কাস্টম। পারফেক্ট অ্যান্সার। কাস্টম। এক্স্যাক্টলি দ্যাট। তাহলে কটা স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ড আছে এখন স্ক্রিনে দেখছি? 4টে। 4, রাইট? নেম, created by ID, last modified by ID, and owner ID, right? These are the 4 fields I can see. These are standard fields. Any queries? ঠিক আছে? হ্যাঁ, বাকিগুলো কাস্টম। বাকি তো কাস্টম বানিয়েছি আমরা। So let us look at very carefully. Now I am trying to make a master detail relationship. প্রথম কথা, master detail relationship যেহেতু mandatory, it will not allow us to create a master detail field if there are already records existing on that object. Okay, mandatory তো। ম্যান্ডেটরি ফিল্ড মানে এক্সিস্টিং রেকর্ডের কি হবে তাহলে? Okay, so you will always face this kind of a challenge. You will see this, it will not allow you to create. You cannot create a master data relationship on an existing custom object if records already exist. You must first create a lookup relationship, populate the lookup data field with data in all records, then change the relationship type to master data. তার মানে কি? আগে lookup বানাবো, fill up the data for all records, and then I can convert. Okay, conversion কি করা হবে? Like if I want to convert this account record, account to lookup to change, I will change the field type and I will make this a master detail. Clear? স্যার আরেকবার। I can make a lookup relationship to a master detail, or master detail relationship also to convert. I can convert that to a lookup relationship. ঠিক আছে? এই যে lookup relationship I created, I can convert this to a master detail if all the records, like here, how many records are there? 4 records. Does all the records have the lookups filled up? অ্যাকাউন্টটা তো লুকআপ লুকআউট ফিল্ড নাকি? এটা তো ছিল লুকআপ ফিল্ড ছিল। এই লুকআপ ফিল্ডটাকে মাস্টার ডিটেইল বানাতে দেবে? স্যার লুকআপ ফিল্ডটা একটু ক্লিয়ার করবেন আবার, এটা একটু মিসিং হয়ে গেছে। এই যে ফিল্ডটা যেখানে আইডি স্টোর করছি কানেক্ট করার জন্য, সেটাই লুকআপ ফিল্ড। ও ইয়েস। ঠিক আছে, আমি দেখাবো। তো এই যে অ্যাপ্লিকেশন যে রেকর্ডটা বানিয়েছি সেখানে অ্যাকাউন্ট আইডি বানিয়েছি আমরা। আমি স্যার একটু কাইন্ডলি বলি, হুম। আপনার অর্থাৎ কন্ট্যাক্টের সাথে আপনার ওই যে অ্যাকাউন্টের যে লিঙ্কটা ওইটাই তো লুকটা। হ্যাঁ, সেটা আমাদের অবজেক্টেও তো বানিয়েছি। এই অ্যাপ্লিকেশন অবজেক্টে জি এই অ্যাকাউন্টের সাথে একটা লিঙ্ক বানালাম, এটা লুকআপ। ঠিক আছে, ওকে। লুকআপে কি সেভ করছি? 18 ক্যারেক্টার Salesforce ID. Now can I convert a lookup relationship to a master detail relationship? করতে দেবে? দেখা যাক এটা করে। আমি যদি এডিট করি and change the field type to master detail, error খেয়ে গেল। You cannot create a master detail relationship on an existing custom object if record already exists. You must create a lookup relationship, populate the lookup field with data in all records, and then change the relationship type to master detail. এখানে দুটো lookup relationship এর রেকর্ড ফাঁকা, so it will not allow me to change to master detail because master detail is mandatory. Clear? Any questions, any confusion?
So lookup relationship can only be converted to master detail if all the records have the lookup field populated. Blank হলে master detail করতে দেবে না। ঠিক আছে? Existing record যদি থাকে new master detailও করতে দেবে না। ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে কি করণীয় আছে আমার? আমায় ডিলিট মারতে হবে either সবকটা রেকর্ড, or I have to fill up the data of the lookup in all the record. Here, let us delete. Easier. All records I deleted. Now let us give it a try once again. I will go to my application record, the fields, and now try to create a lookup relationship. This time with another object called contact. Account আর contact এর মধ্যে কি রিলেশনশিপ আছে? one to many. One to many. এবার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কি রিলেশনশিপ হচ্ছে অ্যাকাউন্টে? অ্যাপ্লিকেশন যে টেবিলটা তৈরি করেছি সেই টেবিলটার সাথে অ্যাকাউন্টের কি রিলেশনশিপ? লুকআপ বা মাস্টার টেবিল বানালেই ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ হয়ে গেল। So if I have a lookup relationship with any object, then I have a one to many relationship with that object. তার মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাপ্লিকেশনের ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে গেল। ক্লিয়ার হচ্ছে? There can be multiple application pointing to a single account record. ঠিক আছে? ক্লিয়ার হচ্ছে? Similarly, contact কে আমি যদি মাস্টার ডিটেল করি তাহলে কন্ট্যাক্টের সাথে কি রিলেশনশিপ হলো? Master detail relation. Master relationship. What is the relationship? Yeah, one to one, many to many, one to one key relationship here. Many to many relationship. And lookup এর জন্য তো one to many হয়। Huh? কিসে? Sorry, come again. Master detail relationship হোক আর lookup relationship হোক, both will serve the same purpose. It will create a one to many relationship with the other object. ঠিক আছে? তো এখানে কন্ট্যাক্টের সাথে ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ তৈরি করে দিয়েছে। ক্লিয়ার হচ্ছে? So application record is now pointing to two objects. দুটো অবজেক্টের সাথে ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ আছে। ঠিক আছে? অ্যাকাউন্টের সাথে ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ আছে, কন্ট্যাক্টের সাথে ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ আছে। Any object which has two relationship fields is called a mapping object. Any object which has two relationship fields is called a mapping object. Right? What is a mapping object? এখানে এসে একটু কঠিন লাগতেছে। এটা একটু সিম্পল কনসেপ্ট। এবার করবে আবার 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 এটা ভুলে যা, এটা কি ওয়ান টু মেনি এসব পরে আবার ডিসকাস করবে। লেট আস ডিসকাস এগেইন আমি সেলসম্যান কি করে সেটা নিয়ে আবার একটু ডিসকাস করি। সিআরএম ইউজ করে সেলসম্যান করেটা কি? সো সিআরএম এ একটা সেলসম্যানের কাজ কি? হি সেলস আ প্রোডাক্ট, রাইট? আবার শুজ এন্ড ক্যাপসে চলে এলাম। শুজ এন্ড ক্যাপস। তাহলে সেলসফোর্সে এই শু আর ক্যাপটা স্টোর করার জন্য একটা টেবিল থাকা উচিত। আছে, টেবিলটার নাম হচ্ছে প্রোডাক্ট। এখানেও একটা নেম ফিল্ড হবে, শিখিয়ে দিয়েছি আইডি ফিল্ডও থাকবে। এখানে লেখা থাকবে শু, এখানে লেখা থাকবে ক্যাপ। এখানে একটা প্রোডাক্ট আইডি আর 18 ক্যারেক্টার তৈরি হবে, এটারও একটা প্রোডাক্ট 18 ক্যারেক্টার তৈরি হবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? এবার আমি যদি ইফ আই গো টু এ রেস্টুরেন্ট এন্ড ট্রাই টু অর্ডার এ ফুড, how do you know that company or that restaurant is what dishes are they serving? Check করো কি করে?
পুরো How মেনু do you কার্ড। know that this company is selling what? আরেকবার কোয়েশ্চেনটা রিপিট কর। You as a consumer, তুমি যদি buyer হও, and you go to a restaurant, তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে তো কোনো একটা ডিশ অর্ডার দেবে বা একটা প্লেট অর্ডার দেবে। How do you know that restaurant is selling what products? মেনু কার্ড। মেনু কার্ড। তাহলে রিবকেরও কি মেনু কার্ড হবে? রিবকের কি মেনু কার্ড হবে? কি মনে হয়? এটার নাম হয় প্রোডাক্ট ক্যাটালগ। সব কোম্পানিরই মেনু কার্ড হয়, হতেই হবে। Otherwise, how will you know what products the company is selling, right? So either their website will show it all that information, all the products, or they will have e-commerce site to show all the products, or they will have a brochure to show all their products. In any case, every company has a menu card. Now tell me, a company will have how many menu cards? একটা মেনু কার্ড নাকি মাল্টিপল মেনু? মেনু কার্ড তো একটাই হওয়া উচিত। আচ্ছা, ধরুন রিবক ইন্ডিয়াতে সেল করছে আর ইউএসএ তেও সেল করছে সেম প্রোডাক্ট, একটা মেনু কার্ডে কি হবে, চলবে? না, কেন চলবে না? কি প্রবলেম হতে পারে? একই তো প্রোডাক্ট সেল করছে। একটা কারেন্সি, দুটো কান্ট্রির কারেন্সির একটা ডিফারেন্স আছে। আর একটা মানে দুটো জায়গার কনজিউমাররাও ডিফারেন্ট, মানে তাদের টেস্ট এন্ড প্রেফারেন্সেস একটা different। দুটো তাদের কনজিউমার choices ডিফারেন্স, সেটা তো অন্য ডিসকাশন, বিজনেস অপারেশন। আমি বলছি প্রোডাক্টের ইনফরমেশন অনুপাতে তাহলে একটা মেনু কার্ডে চলবে না বলছো, কেন চলবে না? আমি ধরে নিলাম একটা কারেন্সি ইউএস এর মেনু ডিফারেন্স। কার্ড, এটা একটা ইন্ডিয়ার মেনু কার্ড, এটারও আবার একটা আইডি ফিল্ড আছে, আমি বলে দিলাম প্রত্যেকটা টেবিল আইডি ফিল্ড থাকবে, সেটা আমি তো এমনি বলে দিয়েছি। তো নাও আই হ্যাভ টু মেনু কার্ডস, ইউএসএ অ্যান্ড ইন্ডিয়া। মেনু কার্ডের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে প্রাইস, রাইট? ইউএসএ তে $100 দেখাবো, ইন্ডিয়াতে 1000 টাকা দেখাবো, রাইট? Which table will store the price? এই টেবিলটা না এই টেবিলটা? Which table will store the price? মেনু টেবিলটা, মেনু কার্ড টেবিলটা? আচ্ছা, মেনু কার্ড টেবিলটা সেলসফোর্সে একটা ফ্যান্সি নাম আছে, সেটার নাম হচ্ছে প্রাইস বুক, ঠিক আছে? এটা মুখস্থ করতে হবে। মেনু কার্ড আমি ইউজ করবো না, এটার নাম হচ্ছে সেলসফোর্স, এই টেবিলটা অলরেডি দিয়ে রেখেছে আমাদেরকে প্রাইস বুক নামে। ওকে, নাও টেল মি, where will I store the price of the product? এর ইউএসএ তে দাম হচ্ছে $100 আর ইন্ডিয়াতে দাম 1000 টাকা, ক্যাপসের $200, 2000 টাকা। কোথায় স্টোর করবো? প্রাইস বুক করতে, প্রাইস বুকে তো এইখানটায় কি, এখানটা প্রাইস লিখবো? হ্যাঁ, এখানে লিখলাম $200। এটা কোন প্রোডাক্টের প্রাইস? আমার মনে হয় স্যার মেনু দুইটা হবে। এটাতেই ওই আলাদা একটা টুল যেটা আসবে। কারণটা হচ্ছে কি আমি বলি, কারণটা হচ্ছে এখানে আপনার ওই যে আপনার আইডি P1, আপনার ওখানে যেহেতু আপনার ডলার এবং আপনার
রুপিসের মধ্যে একটা। আচ্ছা, কিছুক্ষণের জন্য আমরা এটা ভুলে যাই প্রাইসটা কোথায় বসাবো। আচ্ছা, আগে একটু রিলেশনশিপটা বার করার চেষ্টা করি মেনু কার্ড আর প্রোডাক্টের। কি রিলেশনশিপ আছে মেনু কার্ড আর প্রোডাক্টের? এই দুটো টেবিলের মধ্যে কি রিলেশনশিপ মনে হচ্ছে? এখানে কি প্রথম স্যার কলামে নেম দিছেন, তারপর প্রোডাক্ট আইডি 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 আইডি। আচ্ছা 18 ক্যারেক্টার আইডি, এটাকে ইগনোর করুন, এটা এখন নিয়ে ভাবার দরকার নেই। আমি জাস্ট বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে প্রত্যেকটা টেবিলে একটা আইডি ফিল্ড আছে, এখানেও আছে এখানেও আছে। এটা ভুলে যান, এটা এখন ইররিলেভেন্ট, পরে ডিসকাশন করব। দ্যাট মিন্স প্রোডাক্ট আইডি, এই তো। প্রাইস বুকের একটা আইডি থাকবে, সেলসফোর্স বানিয়ে দেবে। প্রত্যেকটা রো তো একটা করে আইডি সেলসফোর্স বানাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ টেবিলে যদি একটা করে রো বানাই বা একটা করে রেকর্ড তৈরি করি, সঙ্গে সঙ্গে একটা আইডি তৈরি করে দেবে সেলসফোর্স টু ইউনিকলি আইডেন্টিফাই দ্যাট রেকর্ড অর রো। ঠিক আছে, তো আমি জাস্ট লিখে রাখছি আইডি ফিল্ডের দুটো কলাম মিনিমাম থাকবে, নেম আর আইডি থাকবেই। ঠিক আছে, আরো অনেক জি। অনেক ভ্যালু থাকবে। একটা ভ্যালু হচ্ছে প্রাইস। প্রাইসটা কোথায় রাখবো? প্রাইস বুক টেবিলে রাখবো না প্রোডাক্ট টেবিলে রাখবো? যেহেতু আপনার স্যার এখানে তো প্রোডাক্ট দুটো আছে, একটা শু একটা ক্যাপ। আমার শুর জন্য একটা করতে হবে, ক্যাপের জন্য একটা করতে হবে না? প্রাইস কলমটা কোথায় ঢোকাবো? এখানে ঢোকাবো নাকি এখানে ঢোকাবো? এটাই বলুন, প্রাইস বুকে ঢোকাবো নাকি প্রোডাক্ট ঢোকাবো? না, আমি যদি মেনু যদি শোর জন্য একটা মেনু করি, ক্যাপের জন্য একটা মেনু করি, তাহলে তো আমি প্রাইসটা এখানে ঢুকাতে পারি ইজিলি। তার মানে না, প্রাইস মেনু তো প্রোডাক্ট স্পেসিফিক হবে না, মেনুটা তো রিজন স্পেসিফিক হবে। আপনি আপনার রেস্টুরেন্টে ঢুকলে কি আপনি প্রত্যেকটা মানে ডিশের জন্য আলাদা আলাদা মেনু কার্ড দেন কাস্টমারকে? তা তো হয় না কোনদিন। আপনার পুরো এই রেস্টুরেন্টে দরকার, ঢাকাতে যদি আপনার একটা মেনু কার্ড থাকে, ঢাকাতে কোনো রেস্টুরেন্ট বানান, সেই ঢাকা রেস্টুরেন্টে যে যে খাবারগুলো তৈরি হয় সেগুলোই তো আপনি মেনু কার্ডে রাখবেন। আপনার হ্যাঁ, তা চিটাগনে যদি অবশ্যই। আরেকটা রেস্টুরেন্ট থাকে, সেই চিটাগন রেস্টুরেন্টে যে যে প্রোডাক্টগুলো আপনি সেল করছেন, সেই তার জন্য আলাদা মেনু কার্ড থাকতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, তো সেরকমই রিজন স্পেসিফিক হবে না, লোকেশন স্পেসিফিক হতে পারে আপনার মেনু কার্ড, কিন্তু প্রোডাক্ট স্পেসিফিক হবে না। তাইলে ওইটা হইতে পারে ইউএস এর জন্য একটা হবে, ইন্ডিয়ার জন্য একটা হবে। ইউএসএন এর জন্য কি হবে? একটা মেনু কার্ড। একটা মেনু কার্ড, ইন্ডিয়ার জন্য একটা মেনু কার্ড। তাই তাই তো বানিয়েছি এই প্রাইস বুকে, আমি দুটো রেকর্ড বানিয়েছি, একটা বলেছি ইউএস এর প্রাইস বুক, একটা ইন্ডিয়ার প্রাইস বুক। তার মানে দুটো মেনু কার্ড বানিয়েছি, ইউএস এর মেনু কার্ড আর ইন্ডিয়া মেনু কার্ড। আর দুটো প্রোডাক্ট বানিয়েছি, একটা হচ্ছে শু আর একটা ক্যাপ। এবার বলুন যে রিলেশনশিপ কি মেনু কার্ডের সাথে প্রোডাক্টের? ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ নাকি অন্য কিছু? এটা তো মেনি টু মেনি হবে। কেন মেনি টু মেনি হবে? এক্সপ্লেন। ইউএসএ শু ক্যাপ দুটোই, ইন্ডিয়া থেকেও শু ক্যাপ দুটোই, আবার শু এর জন্যও বোথ সাইডে, মানে এটা থেকে ওয়ান টু মেনি হলো, আবার আবার বোথ সাইড উল্টো সাইড থেকেও সেম হবে না। শু এর জন্য ইউএসএ ইন্ডিয়া আলাদা, ক্যাপের জন্য ইউএসএ ইন্ডিয়া আলাদা। তাহলে প্রত্যেকটা রেকর্ড ওয়াইজ চেক করতে হবে। আমি একটা রেকর্ড অফ প্রাইস বুক ইজ অ্যাসোসিয়েটেড টু শু অ্যান্ড ক্যাপ, আবার ইন্ডিয়াতে একটা রেকর্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড টু শু অ্যান্ড ক্যাপ। তার মানে 1:many, তাই তো? 1:many, তার মানে এই তরফ থেকে 1:many। এবার উল্টো দিক দিয়ে দেখবো, এখানে একটা প্রোডাক্ট নেব, এই প্রোডাক্টটা অ্যাসোসিয়েটেড টু, মানে এই প্রোডাক্টটা এই মেনু কার্ডেও থাকতে পারে, এই মেনু কার্ডেও থাকতে পারে। সিমিলারলি ক্যাপটা এই মেনু কার্ডেও থাকতে পারে, এই মেনু কার্ডেও থাকতে পারে। তার মানে এখানেও ওরা 1:many, তার মানে উল্টো সাইড থেকে 1:many। দুটো টেবিলের মধ্যে দু সাইডেই যদি 1:many হয়ে যায়, তাহলে এটা আসলে একটা মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ। ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন্স? ইউএসএ ক্যাটালগের মধ্যে মাল্টিপল প্রোডাক্টস আছে, তার মানে 1:many রিলেশনশিপ। আবার একটা প্রোডাক্ট মাল্টিপল মেনু কার্ডে আছে, তার মানে 1:many রিলেশনশিপ। ক্লিয়ার? অর্থাৎ ইউএস এর সাথে দুইটা প্রোডাক্ট, আবার দুইটা প্রোডাক্টের সাথে ইউএসএ।
না, ঠিক ওইটা ভাবলে হবে না। ইউএস এর সাথে দুটো প্রোডাক্ট আর শুয়ের সাথে দুটো 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 মেনু দুটো কার্ড, কান্ট্রি। দুটো দুটো মেনু কার্ড। হ্যাঁ, ও ইয়েস, 1 with 2, 1 with 2, ওদিক থেকে 1 with 2, ওদিকে 1 with 2। ওইখান থেকে 1:2 অ্যাসোসিয়েশন কটার সাথে আছে, পয়েন্ট হ্যাঁ। করছে কটায়, এই দিক দিয়ে কটা অ্যাসোসিয়েশন আছে সেটাও দেখতে হ্যাঁ, হবে। হুম, একটা রেকর্ড নিয়ে দেখতে হবে, এট এ বুঝতে টাইম পেরেছি। একটা রেকর্ড দিয়ে দেখবেন। হুম, তাহলে ইউএসএ পিক করলাম, ইউএস এর কটা রেকর্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েশন আছে, ইউএস এর দুটো রেকর্ডের সাথে অ্যাসোসিয়েশন আছে। আছে। এই সাইডে একটা রেকর্ড তুলবো শুর দিক দিয়ে আমি ট্রাই করে দেখবো শু এর অ্যাসোসিয়েশন কটা রেকর্ডের সাথে আছে। মাল্টিপল, ইউএসএ তেও আছে অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়াতেও আছে। তার মানে 1:many ফ্রম বোথ সাইডস। 1:many ফ্রম বোথ সাইডস মিনস মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ। ক্লিয়ার? তো তাহলে স্যার আবার কনক্লুশনে কি দাঁড়ালো, আমার মেনু কয়টা পাচ্ছে? মেনি দুটো আছে, প্রোডাক্ট দুটো আছে। হ্যাঁ সেটাই। দুটো তাহলে তো প্রোডাক্ট আমি দুটো মেনু, দুটো প্রোডাক্ট দুটো মেনু, প্রত্যেকটা মেনু কার্ডে দুটো করে প্রোডাক্ট থাকছে। তাহলে কি স্যার আমি এইভাবে বলতে পারি, আপনি মনে করেন আমি তাহলে ওই ইউএস এর জন্য একটা মেনু কার্ড, ইন্ডিয়ার জন্য একটা মেনু কার্ড, এইভাবে? হ্যাঁ, ইউএস এর জন্য মেনু কার্ড, সেই মেনু কার্ডের মধ্যে শু আর ক্যাপ থাকবে। ইন্ডিয়ার জন্য একটা মেনু কার্ড, সেখানেও শু অ্যান্ড ক্যাপ থাকবে। তাহলে পাশাপাশি আমার প্রাইসটাও আমি ইনক্লুড করতে পারি। কিন্তু ওইটা কোথায় পেলাম, কোথায় সেই জিনিসটা? সেটা তো পেলাম না, এখনো তো পাইনি সেটা, তাই না? আচ্ছা, বসানোর কি জায়গা পেয়েছি? পাইনি তো। আচ্ছা। আমি তো এই সাইড এখানেও তো বসাতে পারছি না, এখানেও বসাতে পারছি না। এখানে বসালে আমি জানি না কোন প্রোডাক্টের, এখানে বসালে আমি জানি না কোন মেনু কার্ডের। ক্লিয়ার হচ্ছে তো? এইটা কি তাহলে আরেকটা টেবল করে ওইটা ওইগুলোর সাথে লিংক দিতে হবে? এক্স্যাক্টলি। তাহলে টু মেনি রিলেশনশিপ যখনই সেলসফোর্সে দেখবো, তখন ওই দুটো টেবিলের মধ্যে ডাইরেক্ট কোনো রিলেশনশিপ ফিল্ড তৈরি হবে না। হবে না। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, হুম, একটা আরেকটার চাইল্ড নয়। হুম। ক্লিয়ার? তখন আমার একটা থার্ড অবজেক্ট তৈরি হবে, সেই Third object, অবজেক্টটা yes. দুটো অবজেক্টের চাইল্ড হবে। ক্লিয়ার? যেমন এখন একটা অ্যাপ্লিকেশন অবজেক্টটা আমার হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুটো অবজেক্টের সাথে রিলেশনশিপ হয়েছে, তার মানে বোথ সাইড মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ। কি করে এটা কাজ করছে দেখে নিই। আমি এখানে এখানে আবার একটা আইডি ফিল্ড থাকবে, সেটা আর বলার দরকার নেই, কিন্তু এখানে দুটো লুকআপ রিলেশনশিপ থাকবে, একটা হচ্ছে স্যার, প্রাইস। আমি একটুখানি ইন্টারাপ্ট করি স্যার। বলো। আপনি আইডি ফিল্ড যেটা দিয়েছেন হুম। সেটা কি আমার কি প্রোডাক্টের আইডি নাকি আপনার নেইমের আইডি, কোনটা? নেমের কি আইডি হয়? না, আপনি নেইমের ইউএস এর আইডি আইডি। ইজ স্পেসিফিক টু এ রেকর্ড, মানে এই টোটাল রো একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার। আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে? এটা এটা যদি 18 ক্যারেক্টার হবে, এটা P1 নাম দিলাম, এটাও 18 ক্যারেক্টার হবে, P2 নাম দিলাম, এটা PB1 নাম দিলাম, এটা PB2 নাম দিলাম। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার তাহলে এখানে ম্যাপিংটা করবো কি করে? হ্যাঁ বলুন। না তাহলে ম্যাপিংটা করতে গেলে স্যার এখানে যে আইডি দিয়েছেন আপনার থার্ড অবজেক্ট আইসা, তাহলে এখানে কোন আইডিটা, এখানে তো আমি এদিকে একটা আইডি পাচ্ছি, এদিকে একটা আইডি পাচ্ছি, দুটোই তাহলে থাকবে। এটা তো দুটো লুকআপ বানাতে হয়েছে আপনাকে, একটা এখানে প্রাইস তাহলে কি বুকের আইডি, প্রাইস বুকের আইডি সেভ করতে হবে, প্রোডাক্টের আইডিও সেভ করতে হবে। ইয়েস, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি করে পয়েন্ট করব? ইউএসএ তার মানে PB1 আর শু P1, PB1 P1, হ্যাঁ, P2, PB2 P1, P2, P1, PB2 P2। P2, ইয়েস, ইয়েস। ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইটা তাহলে আমি কি পেয়ে গেলাম? আমি ইউএসএ পেলাম, ইউএসএ শু 2 পেয়েছি। $100, হুম, ইউএসএ ক্যাপ $200, হুম। ইন্ডিয়া শু 1000 rupees, রুপিস, ইন্ডিয়া শু 2000 rupees। ক্যাপ 2000 রুপিস। হ্যাঁ, ইয়েস। তাহলে আমি প্রাইস বসানোর জায়গা পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে এই যে টেবিল, এটারও কিন্তু একটা একটা আইডি ফিল্ড আছে নিজের। ঠিক আছে? এটাও আছে, এই প্রত্যেকটা রোর আবার একটা আইডি ফিল্ড আছে, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। ওটাও মানে থাকবে। এটা টোটাল, এটা আইডি টোটাল একটা নতুন ক্রিয়েট
হ্যাঁ, এই টেবিলটারও যেমন রো হবে তেমন তারও একটা আইডি থাকে, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। তো সব টেবিলেরই একটা আইডি ফিল্ড আছে, কিন্তু এই টেবিলটা ম্যাপিং এর জন্য লাগবে না, ম্যাপিং এর জন্য অন্য টেবিলের আইডিটা লাগবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? এটা বুঝি না স্যার একটু। এইটা তো একটা আইডি, ইয়েস, এই আইডিটা তো এখানে বসাতে হচ্ছে, তবেই তো ম্যাপিং করতে পারবো। হ্যাঁ অবশ্যই। তো ওইটাই বলছি। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। এখানে এই কলমটার নামটা কি হবে? এখানকার কলমটার নাম হবে, এটা আইডি, এটার নাম হবে প্রাইস বুক আইডি, তারপর এটার নাম হবে প্রোডাক্ট আইডি, তারপরে নাম নাম হবে প্রাইস। প্রাইস। ঠিক আছে, এই যে টেবিলটা, এটা একটা ম্যাপিং টেবিল, এই টেবিলটার নামকরণ হয় বাবা মাদের নামে ইউজুয়ালি। তাহলে এটার নাম হওয়া উচিত ছিল প্রাইস বুক প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্ট প্রাইস বুক, কিন্তু এটার নাম সেলসফোর্স ফ্যান্সি করে দিয়েছে প্রাইস বুক এন্ট্রি। প্রাইস বুক এন্ট্রি। এন্ট্রি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। চুপ করে দেখে নিই এটা। না এটা খুব মজা পেয়েছি স্যার, এটা একদম ইন্টারেস্টিং তো, তাহলে আর কি আছে। এটা খুব মজা পেয়েছি সত্যি এইটা কথা। দেখুন, এটা দেখুন প্রোডাক্ট, এই যে প্রোডাক্ট, এই দেখুন প্রোডাক্ট অবজেক্টটা আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এই যে প্রোডাক্ট টেবিল, এই প্রোডাক্ট টেবিলের মধ্যে অলরেডি আপনি দেখবেন নেম ফিল্ড তো আছেই যেমন হয়, আরো অনেক ফিল্ড আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা ডিসকাস করবো, এখন দরকার নেই, জাস্ট নেম ফিল্ডটা নিয়ে ভাবি। আচ্ছা, সেরকম একটা প্রাইস বুক বলে একটা টেবিল আছে, এই যে প্রাইস বুক, এই প্রাইস বুকে দেখুন এখানেও একটা নেম ফিল্ড আছে নর্মাল, এই যে নেম ফিল্ড। তাহলে এই দুটো টেবিল আমরা দেখে নিলাম, আর এদের দুজনের ম্যাপিং হচ্ছে প্রাইস বুক এন্ট্রি। ঠিক আছে, এই দেখুন প্রাইস বুক এন্ট্রি, এটার মধ্যে দেখুন দুটো লুকআপ থাকবে মিনিমাম, এই দেখুন প্রোডাক্টের একটা লুকআপ আছে, প্রাইস বুকের একটা লুকআপ আছে। ক্লিয়ার হচ্ছে? এবং এইখানেই এই যে দেখুন লিস্ট প্রাইস আছে, ইউনিট প্রাইস আছে, প্রাইসটা আমি এখানে সেভ করছি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো? তাহলে তাহলে দুটো টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ ইজ মেনি টু মেনি। You can only create many-to-many relationship between two tables when you have a third table called mapping table. The mapping table will have at least two relationship fields like this. Then only the mapping table is possible, right? যদি দুটোকে একটা লুকআপ একটা মাস্টার ডিটেলও করা যেত, then also it is a mapping table, right? এবার একটা লুকআপ আর একটা মাস্টার ডিটেল যদি হয় তাহলে ম্যাপিং টেবিল বলবো, দুটোই মাস্টার ডিটেল যদি হয় তাকে বলবো জাংশন অবজেক্ট। আর একটু স্যার বুঝিনি। দুটো ফিল্ডই যদি মাস্টার ডিটেল ফিল্ড হয় তাহলে দ্যাট উইল বিকাম আ জাংশন অবজেক্ট। ঠিক আছে, এটা দেখে নি। ওই আমাদের টেবিলটা আবার ফিরে আসছে। আমাদের টেবিলটা কি নাম ছিল? অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশনে আমি অ্যাকাউন্টের একটা লুকআপ বানিয়েছিল, আর কন্ট্যাক্টের একটা মাস্টার ডিটেল বানিয়েছি, তাই না? একটা মজার জিনিস দেখুন, আমাদের এই টেবিলে একটা মাস্টার ডিটেল ফিল্ড এখন বানাতে দিয়েছে, আমি all the records got deleted. Now it has allowed me to create the master detail. এবার স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ড কটা আছে? 4টা আছে কি? চেক করুন আবার ভালোভাবে দেখুন। 3টে আছে। কোনটা গায়েব হলো? না না, হ্যাঁ 3টে আছে। কোনটা গায়েব হলো? ও তো এখানে তো 4টা ছিল। কিন্তু এখন 3টে দেখছি, কি হলো? কেসটা ম্যাজিক হয়ে গেল। আমি তো ডিলিটও করিনি কোনো ফিল্ড, তাহলে কি হলো কেসটা? কোন ফিল্ডটা গেল কি সেটা তো বুঝতে পারছি না, তাই না? কোন ফিল্ডটা গেল? যে ফিল্ডটা গেল সেটাকে বলে ওনার। ওনার আইডি বলে যে একটা ফিল্ড ছিল সেটা আর দেখতে পাচ্ছি না। কেন দেখতে পাচ্ছি না? কেন মাস্টার ডিটেল ফিল্ড
যদি তৈরি করা হয় তাহলে ওনার স্ট্যান্ডার্ডস ওনার ফিল্ডটা কিন্তু গায়েব হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? স্যার আর একবার। মাস্টার ডিটেল ফিল্ড যদি কোনো অবজেক্টে আমি বানাই, সেই অবজেক্টে স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ড ওনার আইডি গায়েব হয়ে যাবে। ও আচ্ছা। If I create a master detail field on any object, then the standard field will be removed. Owner ID standard field will be removed by Salesforce. কারণটা কি স্যার? সব বসবো আস্তে আস্তে, অনেক 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 দূর যেতে হবে, সবে সেকেন্ড ক্লাস। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু তাহলে এটা ইউনিক ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে আমি লুকআপ রিলেশনশিপ না ইউজ করে মাস্টার ডিটেল রিলেশনশিপ যদি ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমার ওনার ফিল্ড ইজ নো লঙ্গার দেয়ার। সো রিমেম্বার দিস, if one is a master detail, one is a lookup, or both are lookups, then that is a mapping field. But if I convert or make two master detail relationships on an object, এটাকে চেঞ্জ করে আমি মাস্টার ডিটেল করে দিচ্ছি। Then this will be called a junction object. এখন দুটো মাস্টার ডিটেল আছে। ठीक है, okay, now let us understand the difference between lookup and master detail. এটা আজকে করে আমরা এন্ড করব, ঠিক আছে? এনাফ ইনফরমেশন হয়ে গেছে, আমাদের এই হজম হোক। দু ধরনের ফিল্ড দেখলাম, রিলেশনশিপ ফিল্ড, এটা সেলসফোর্স এর আইডি স্টোর করে, দিস অলসো স্টোর সেলসফোর্স আইডি, ক্লিয়ার? এটাও আমি চাইল্ড সাইডে বানাবো, মানে মেনি সাইড, এটাও আমি চাইল্ড সাইডে বানাবো, তাহলে সেম, নো ডিফারেন্স এখনো পর্যন্ত, 1-1 চলছে। লুকআপ রিলেশনশিপ বাই ডিফল্ট নট ম্যান্ডেটরি, মাস্টার ডিটেল অলওয়েজ ম্যান্ডেটরি। এটা নট ম্যান্ডেটরি থেকে ম্যান্ডেটরি করা যায়, ইউ ক্যান চেঞ্জ টু ম্যান্ডেটরি, বাট ডিফল্ট নট ম্যান্ডেটরি। এটা ম্যান্ডেটরি থেকে নট ম্যান্ডেটরি কিন্তু করা যাবে না, ওকে? দিস উইল অলওয়েজ রিমেন ম্যান্ডেটরি। আচ্ছা, লুকআপ রিলেশনশিপ যদি ম্যান্ডেটরি করা হয় তাহলে প্যারেন্ট রেকর্ড cannot be deleted if child record exists. ক্লিয়ার হলো? তাহলে প্যারেন্ট রেকর্ড যে সাইডটা ওয়ান সাইড, ওই সাইডের ওই রেকর্ডটাকে ডিলিট করা যাবে না যদি চাইল্ড সাইড ম্যান্ডেটরি হলে। নন ম্যান্ডেটরি হলে কি হবে? ওই ফিল্ডটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে, চাইল্ড সাইডে রেকর্ডে ওই ফিল্ডের ভ্যালুটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে, ক্লিয়ার? If mandatory, parent record cannot be deleted. If non-mandatory, then child record field becomes blank. Clear হলো? ওই যে স্যার আপনি যেটা আপনাদের কাস্টমার আইডিতে ডিলিট হয়ে গেল এটার কথাই বললেন মনে হয়। এটা কারেক্ট, এগ্রিড, একদম ওটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে। এইটা এখানে যদি আমি অ্যাকাউন্টে বং বং ডিলিট মেরে দিই, হ্যাঁ, তাহলে বং বং এর আইডি যেখানে যেখানে ইউজ হয়েছে সেখানটা ব্ল্যাঙ্ক আউট হয়ে যাবে, তখন এই দুটো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তারপর ওখানে ওইটা ডাইরেক্টলি ওই যে প্যারেন্ট ডাটাতে গিয়ে আপনার ওটা সব দেখা যাচ্ছে। প্যারেন্টে যদি কোনো রেকর্ড এই রোটা ধরে উড়িয়ে দেন তাহলে চাইল্ডের ডেটাটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে, ম্যান্ডেটরি না থাকলে। আর যদি অ্যাকাউন্টটাকে ম্যান্ডেটরি করা থাকে চাইল্ড সাইডে তাহলে কিন্তু এই রেকর্ডটা আপনি ডিলিট করতে পারবেন না, প্যারেন্ট রেকর্ডটা, মানে এই যে রোটা আপনি ডিলিট মারলেন এটা করতে পারবেন না, ক্লিয়ার? এগুলো সব হেঁটে করুন,
এগুলো টেস্ট করুন, ঠিক আছে? আমি দেখাচ্ছি না এগুলো, ইউ শুড ট্রাই দিস আউট। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে আরো আছে ডিফারেন্সেস। আর কি ডিফারেন্সেস আছে? এই যে মাস্টার ডিটেল অ্যালাউজ ক্যাসকেড ডিলিট অফ চাইল্ড রেকর্ডস। মানে এটা কি? মানে এটা হচ্ছে আমি যদি প্যারেন্টটাকে ডিলিট মারি, চাইল্ডের রেকর্ড অটোমেটিক্যালি ডিলিট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? এটা একটু কাইন্ডলি স্যার। হ্যাঁ, তার মানে যদি অ্যাকাউন্ট আর কন্ট্যাক্টের মধ্যে মাস্টার ডিটেল রিলেশনশিপ হতো, বা যে কোনো দুটো অবজেক্টের মধ্যে মাস্টার ডিটেল রিলেশনশিপ হয়, তাহলে যখন দাঁড়াও একটা। তার মানে হচ্ছে প্যারেন্ট রেকর্ড দিস রো ইফ আই ডিলিট, automatically these two row will get deleted. ক্লিয়ার হচ্ছে ক্যাসকেড ডিলিট কি জিনিস? মানে ক্যাসকেডটা কি স্যার? এটা একটু ক্যাসকেড মানে হচ্ছে ওয়াটারফল যেরকম পড়ে নিচে থেকে, ক্যাসকেড মানে ওয়াটারফল। আচ্ছা 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 মানে আগের টেবিল তারপরের টেবিল ক্যাসকেডিং বলে। আচ্ছা 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 ইয়েস। ঠিক আছে, মানে মাল্টিপল টেবিলসে ডিলিট হয়ে যাবে। তার মানে ওই আগেরটা যদি ডিলিট হয়, ওই চাইল্ড রেকর্ড সাইজে ডিলিট হয়ে যাবে, এটাই তো? প্যারেন্ট ডিলিট করলে চাইল্ড রেকর্ড ডিলিট হয়ে যাবে। ডিলিট হয়ে যাবে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, ব্ল্যাঙ্ক হবে না, ধরে উড়ে যাবে। ঠিক আছে, তো ভেরি কেয়ারফুল। মাস্টার ডিটেল যদি তৈরি করি, তাহলে প্যারেন্ট রেকর্ড যদি ডিলিট মারি, চাইল্ড রেকর্ড ডিলিট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে লুকআপ রিলেশনশিপ আর মাস্টার ডিটেলের মধ্যে তফাৎ। তো লাস্ট আপাতত ডিফারেন্স ইজ লুকআপ রিলেশনশিপে প্যারেন্ট সাইডে রোল আপ ফিল্ড তৈরি করা যায় না। এখানে রোল আপ ফিল্ড বানাতে পারবেন অন প্যারেন্ট সাইড। প্যারেন্ট মানে ওয়ান সাইডটা, ঠিক আছে? ওয়ান টু মেনিতে প্যারেন্ট কে ওয়ান বলবো, মেনি সাইডটা চাইল্ড বলবো। ঠিক আছে, বাবার আইডেন্টি কার্ডে কি ছেলের নাম থাকে? না না, ছেলের আইডেন্টি কার্ডে বাবার নাম থাকে, তাই তো? অবশ্যই। তাই জন্যই এই মানে আইডি ফিল্ডটা বা রিলেশনশিপ ফিল্ড সবসময় কিন্তু চাইল্ড সাইডে হবে, মানে মেনি সাইডে হবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? এনিথিং, এনি প্রবলেম, এনিথিং, এনি কনফিউশন, এনি কোয়েশ্চেনস? না, মোটামুটি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এতগুলো মনে রাখতে পারবো কিনা। হ্যাঁ, এই জন্য রেকর্ডিং চলছে, রেকর্ডিংটা বারবার দেখতে হবে, আচ্ছা আচ্ছা। কণ্ঠস্থ করতে হবে, তারপরে এই ব্যাপারটা আত্মস্থ হবে। ওকে, আপনার আশীর্বাদ লাগবে। একদম একদম। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, খাটতে হবে কিন্তু, আওয়ার্স দিতে হবে। এটা অবশ্যই কিন্তু অবশ্যই। যত খাটবেন তত ভালো বুঝবেন, যত ঘাটবেন না আস্তে আস্তে ভুলে যাবেন, মানে পুরো কোর্সটা জ্বলে যাবে, আর কিছু না। ক্লিয়ার? তো ঘাটতে হবে, কনস্ট্যান্ট ঘেটে যেতে হবে। যা যা আমরা ক্লাসে কভার করছি সেগুলো সব কিন্তু ট্রেল হেডে অলরেডি দেওয়া আছে, ওইগুলো ঘাটলেই আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।